Be enthroned in our praises tonight. Be magnified right now. We exalt you, God. He is worthy to be praised and adored. Blessed be the name. Blessed be the name. The name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. It's a pleasure, no? You are welcome. Chief Flag, sir. Okay, sir. Yes, I'm not here with you. It is so job. Now, sit down. You are welcome. Chief Flag.
Church of Nigeria, page 5. Nga gosi Jehovah na mgbe niile. Sọnụ mee ka Jehovah dị ukwuu. Nke a bụ ụbọchị Jehovah meworo. Maka ịdị ọcha nke obi, page 6, number 3. Onye obi niile ghere oghe n'iru gị. Onye maara ọchịchọ niile. Onye na-adị ezo ihe nzọpụta n'anya gị. Sachaa echiche nke obi wee bulie ha so egosi ekwesị site na Kraịst onye nwe anyị. Otuto dịrị Chineke n'elu mmadụ niile ya n'ụwa. Onye nwe anyị Chineke, eze nke eluigwe, Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile. Anyị na-asọpụrụ gị, anyị na-enye gị ekele, anyị na-etogide ihe ebube gị. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst, na-alụta ọkpara nke nna. Onye nwe anyị Chineke, n'ọtụrụ Chineke, ihe bụ mmehie nke ụwa. Mere anyị ebere, ihe ọdara n'aka nri nke nna. Nara ekpere anyị, ihe nara gị bụ onye nsọ ahụ, nara gị bụ onye kachasị elu, Jizọs Kraịst, ihe mmụọ nsọ n'udo Chineke bụ nchịkọta nke iwu, page 11. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst kwuru sị, nụrụ Israel, onye nwe anyị bụ Chineke, onye nwe anyị bụ otu. Ị ga-ahụ onye nwe anyị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum, dịkwara mkpụrụ obi gị dum. Ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya dịka onwe gị. Ọ dị iwu dum na ndị amụma Chineke dịkwasịrị ihe abụọ ndị a e nyere n'iwu. Onye nwe anyị mere oge niile bịa n'obi ya. Anyị na-arịọ gị. Chineke hụrụ ụwa n'anya karịsịa na o nyere na ka ọ bụrụ onye na-ekwetapụrụ anyị ọnụ anyị n'eluigwe ka o wetakwa anyị na ndụ ebighị ebi. Page 15. Ụta mmehie nke dịrị ọra mmadụ ka anyị niile sị, Chineke nke pụrụ ime ihe niile na anyị nke eluigwe, anyị emeghị omegide gị na mmadụ ibe anyị n'ime echiche na okwu na omume site na nleda anya anyị na ike nke a na-arụ ahụ site na ndị dị iche iche kpachapụrụ anya mee. Anyị edeghị ije ka o kwesịrị dịka ọchọ nke Kraịst dị. Anyị kpọrọ aha Kraịst, anyị si n'ihe ọjọọ wezụga anyị. Ọ na-ewute anyị ezi ya. Anyị nwere obi anyị niile chegharịa mmehie niile anyị n'ihi ọkpara gị Jizọs Kraịst. Aha gị, amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye na-agbaghara mmehie gị niile chegharị n'ezie, ka o mere unu ebere, ka ọ gbaghara unu, ka ọ zọpụta unu n'aka mmehie unu niile, ka ọ gbakwa unu merezie niile, ka o weta unu na ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ọ gị ka inye ndị nke gị amara iji guzogide ọnwụnwa niile nke ụwa na anụ arụ na ekwensu, na iji were obi na uche dị ọcha na-eso gị, onye naanị gị bụ Chineke site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka anyị nọdụ ala fọ. Anyị ga-agụ Ọlụ Ndị Ozi chapter 22 verse 17. O wee rue mgbe ha laghachisịrị na Jerusalem, mgbe m na-ekpekwa ekpere n'ụlọ ukwu Chineke, na ihe dịka inyo bịara m n'anya, m wee hụ ya ka ọ na-asị m, mee ngwa si na Jerusalem pụọ ọsọ ọsọ, n'ihi na ha aghaghị anara esi onye nwe anyị. Ha onwe ha maara na mụ onwe m na-atụba ndị kwere na gị n'ụlọ mkpọrọ, na-etikwa ha ihe n'ụlọ nzukọ niile n'otu n'otu. Mgbe a na-agbụsị ọbara Stephen onye ama gị, mụ onwe m guzokwara nso, o wee dị m ezi mma. Ana m edebekwa uwe ije gị, n'ihi na mụ onwe m ga-esi n'ebe a zipụ gị ijekwuru ndị mba ọzọ n'ebe dị anya. Ha na-anụkwa olu ya ruo okwu a, ha wee were olu ha elu otu a n'ụwa, n'ihi na o kwesịghị ka ọ dị ndụ. Mgbe ha na-eti mkpu na-eyipụkwa uwe agha wee sị ka ekutere ya bata n'ụlọ ndị agha, ọkwa ha mazuo ihe mere ka ha ji tie mkpu megide ya otu a. Ma mgbe ha chịrị ụdọ akpụkpọ kesie ya,
Paul sịrị ọchịagha na-achị ọgụ ndị agha ise ka e guzoro n'ebe ahụ o ziri ezi n'iwu ka unu pịa mmadụ bụ onye Rom ihe nke mụ onwe m gwa onye a na-amaghị ikpe. Wee sị oke ego ka mụ onwe m ji zụta ọnọdụ onye amụrụ n'obodo Rom. Paul wee sị ma amụrụ mụ onwe m onye Rom. Ya mere ndị ka ji chọpụtara isiokwu n'ọnụ ya si n'ebe ọ nọ pụọ ngwa ngwa. Onye isi ọchịagha wee tụkwa egwu mgbe ọ matara na ọ bụ onye Rom na n'ihi na o kere ya abụ. Nke a bụ okwu onye nwe anyị. Abụ 115 for the gradual. Abụ 115. N'isi nke isii bụ oziọma dịka Luka onye sọdere ya n'akwụkwọ nsọ malitere amaokwu nke 17. Unu n'anya na-eme na ihe ọma nye ndị na-akpọ unu asị, na-agọzi na ndị na-abụ unu ọnụ, na-ekpe na ekpere nye ndị na-akpali unu. Onye ọbụla nke ga-eti gị, onye na-anapụkwa oke uwe gị, egbochikwala ihe narakwa uwe ime gị. Na-enye onye ọbụla na-arịọ gị, onye na-anapụ gị ihe gị, arịọkwala ha n'aka ya ọzọ. Ahụ ndị ahụ n'anya bụ ndị na-ahụ unu n'anya. Aha ekele gị dịrị unu n'ihi na ọbụna ndị mmehie na-eme otu ihe ahụ. Ọ bụrụkwa na unu ewere ihe binye ha bụ ndị unu na-ele anya na unu ga-anata n'aka ha, aha ekele gị na-ebinye ndị mmehie ka ha wee nanakwa ha nke ha. Ma na-ahụ na ndị iro unu n'anya, na-emekwa na ezi ihe nye ha, na-ebinyekwa na ihe, ghara iwepụ ịtụkwasị obi. Ụgwọ ọrụ unu ga-adịkwa ukwuu. Unu ga-abụkwa ụmụ nke onye kachasị ihe niile elu, n'ihi na ya onwe ya nwere iru ọma n'ebe ndị na-enweghị ekele na ndị bụ ajọ mmadụ nọ. Nwee n'obi ebere dịka nna unu nwere obi ebere. Ọzọ, unu ekpela ikpe, agaghị ekpekwa unu ikpe ma ọlị. Unu amakwala ikpe, agaghị amakwa unu ikpe ma ọlị. Rapụnụ, a ga-arapụkwa unu. Na-enye na a ga-enyekwa unu. Bigakwa oke ka ha ga-enye n'obi unu, n'ihi na ihe unu ji wee tọọ ihe ka a ga-ejikwa tọọrọ unu. Nke a bụ ozi ọma Jizọs Kraịst. Na ntọrịta nke obi pụrụ ihe a ga-edo nsonye gị bana ha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Mmadụ ibe gị agwa, that is what matters. Kedu otu ị na-esi akpaso mmadụ ibe gị agwa? Ị na-akpaso ya agwa na akpaso gị ụdị agwa na ị ga-adị happy? Ka ị na-akpaso ya agwa na ị nwere opportunity to do it? Ọ bụ ya ka anyị na-echetara ndị na-achị achị na ndị nọ n'ụlọ ọchịchị. Ndị mmadụ ga-atawa ahụ na Naịjirịa arụ ọrụ rụchaa ọrụ, laa ezumike, echefuo ha, agaghị akwụsị ha ụgwọ, anọkọta akpọkọta ha n'anya.
Mana ndị na-aja atụ mere expect na ha kwesịrị na-decrease, which is wrong. Onye metara aka n'ọnụ ya agwa gị na ihe siri ike ma abụrụ 70% for 1 year. Abụọ ha 70%. Retirees. Ihe mmadụ ji wee tọọ ihe ka a ga-eji eme gịnị? That's the golden rule. Ha nwachichakwa ha ga-aga retirement. Ịgba ụzọ were gị mere anyị ebere ndị na-achị. Si Chineke zọpụtara ya. O nwere chi pụtara ebe ahụ agbara n'ime obodo. Ime obodo ka mma ụmụaka na-anata oge. N'agbanyeghị na m yi Sudan, o nwere nwaanyị. Mana Chineke nyere anyị aka n'aha Jizọs Kraịst. This morning, why Nigeria money here? What's the celebration today? Because people are dying, people are suffering. The Home Minister of Agri is bad. Not that this is an team. Oh, when Allah became, he should resign. So you manage to wear to I can't get them again. Why? Why? Can't let Prono why? Which in again? Can I go? But I had it. When can I say page? I think I didn't say. I put a note to China Cabana, Caprinia, or Jacqueline Libanova, any Lagana, Macarena de Ao. I put a note to your mind, Jesus Christ. None not of Barachina, China Caprana, China, Yen Caprani, yes, China Caprana, China, Onamatra Mota, make a Yaran to the yes, and I can make any. The eye of man, the days of man, Gana of man, Mamma, my monkey, many. May a man be I or our home and there, no Pachingato, along with us, the Cowboys. I pray not to Catholic, Apostolic Church in this. I pray not to baptism, name bar me. I never quite jump it along get them out. And the Kawagabia. Kai Barachinake, White, Church of Nigeria, over the ecclesiastical province, all of diocese. Kairanyandi Lesede, Chineke Gonyo Kiken, Onyan Chapenka Madnila and Ariogi, Makamad Nila Nepenin Lenkowa, Kinyana Hakanam Pahadi Chiche, make Amaros Genova. Manik Ayaranaka in Nihobio Magi. They can and then learn and chebu, now which I know Jaha, Mobonaro Hakasi hobby, Bupara Hampaha, Nile, Yahan did the name of Hanile, Quepa Casey has seen us of Bohapata. There, they have Paraga Jesus Christ, on your supply. I need a promo why Christ Budonkai. Omokaina Chideke Dinudo, Notara and Obea. I nescona and I get okay Udoya. Don't banile Kaikeleta di Baye Kelenkudo Ekeludo Kaineritanu Ekeludo Ona Solaka Neritanu Ekeludo Ekeludo Kaineritanu Ekeludo Ona Solaka Ekeludo Kaineritanu Ekeludo Ona Solaka Ekeludo Anya Ibonyo Homa Onya Bola Metumane ya Kasia O Ibonyo Homa Idima O Idima O Idima Onye kero idimma o Chukwu idimma Chukwu nememma Onye kero igwe idimma le idimma Chineke idimma o Onye mara ụwa idimma Chineke idimma n'umonye dịka Chineke onye Gwanumonye dịka Kayode onye Ekele o Mama enu Jesus ekele Abụmihe mbụ Mama Jesus ekele Olori eloro enyi o Mama Jesus
sekele Hallelujah. Kai prono kwai. Ai chileke ke hilekere ke steno biamage. Ai mwana chichanka inye. Nkala mepụtara aka mmadụ wee dozie ya ọ ga-apụrụ ya acha nke ndụ. Onye agọzi agọzi ka ịbụ onye nwanyị Chineke gị ihe ekele ka site n'obiọma gị anyị nwere mmanya nke anyị nye mkpụrụ nke osisi vaịn n'ụlọ aka mmadụ ọ ga-apụrụ ihe ọṅụ nke mmụọ. Mmadụ niile gị onwe gị onye nwanyị ịdị ukwu niile na ike niile na ọtụtụ niile na ibe eze niile n'ihi ihe niile nke dị n'eluigwe na nke dị n'ụwa bụ nke gị n'ebe ị nọ ka ihe niile si bịa ọ kwesịrị na ihe nyere anyị ka anyị na-enye ka anyị kpere Chineke. Anyị ji obi dịkarị umeala rịọ gị nna nke bere ka ị were mmụọ nsọ gị doo anyị n'ihe onye gị ndị a nsọpụ achịcha na mmanya ka achịcha nke anyị na-anya nwa bụrụ nwekọ nke arụ Kraịst ka iko nke anyị na-agọzi bụrụ nwekọ nke ọbara Kraịst wee ka ihe niile ruo ya bụ isi anyị. Ọ bụ na Kraịst anyị bụ onye nwaanyị onye anyị siri n'aka ya na nọnyere ya n'ime dị n'otu nke mmụọ nsọ gị na-asị nsọpụrụ niile na uto niile dịrị gị nna nke pụrụ ihe rụọ ụwa ebighị ebi. Ọ bụghị nwekọ nke arụ Kraịst ike ahụ nke anyị na-agọzi ọ bụghị nwekọ ọbara Kraịst. Nwa atụrụ Chineke na-ebupụ mmehie nke ụwa. Nwa atụrụ Chineke na-ebupụ mmehie nke ụwa. Nwa atụrụ Chineke na-ebupụ mmehie nke ụwa. Ekpere nke mbịarụ umeala mmadụ niile dịka anyị tụkwasị obi n'ezi omume anyị kama anyị tụkwasị obi n'ọtọ ekpere nke oge anyị ekwesịrị nzukere n'okpuru tebụl gị maka ịbụ otu onye nwaanyị bụ onye nwaanyị onye amara ka anyị si otu a rịa n'arụ nke Jizọs Kraịst ka ọ kpara gị ịhụnanya ka anyị sikwa otu a nwa ọbara ya ka anyị webere n'ime ya ka ya nwe webekwa n'ime anyị mgbe niile. Ihe dị nsọ dere ndị dị nsọ ọ bụrụ na onye ọbụla dị nsọ ya bịa ọ bụrụ na onye ọbụla dị gị nsọ ya chegharịa ma bịa n'ihi na Jizọs Kraịst nọ n'ebe a. Edebe gị na ndụ ebighị ebi ọbara nke Kraịst edebe gị na ndụ ebighị ebi. nye ndụ nararị ọ bụ nri ọma nararị ọ bụ nri ọma nararị ọ bụ ka anyị kpere Chineke 63 dịka onye nzọpụta anyị kụziri anyị ka aha gị dị nsọ ka alaeze gị bịa n'ile anyị otu esi gbaghara ndị mehiere anyị eribela anyị n'ime ọnwụ ma dọpụta anyị n'aka ajọ ihe n'ihi na alaeze na ike na otuto. The last paragraph page 53 mmadụ niile Chineke nke pụrụ ime ihe niile anyị na-ekele gị n'ihi na ị were warụ n'ọbara nke ọkpara gị Jizọs Kraịst wee zụọ anyị site n'aka ya anyị na-eche n'iru gị mkpụrụ obi anyị na-arụ anyị ka ọ bụrụ àjà dị ndụ a chụrụ gị zipụ anyị n'ike nke mmụọ gị ịdị ndụ na ịlọrụ gị enye gị otuto na nsọpụrụ. Amen. Ịgbara na ugbu a na mgbe niile. Council of Nice and there sisa amam na emechi onye eze ga-ekele unu mana ejikwa m ahịa na-ekele unu maka agbara m abụọ nga taa awụ m chaplain in the Council of Nice gwa ha chaplain SS Palace nke Igbo ọfam Igbo. Hallelujah na ya site n'ikikere Archbishop anyị wee nyawa achịcha in ono man Anglican Church no wambo anaghị aga na-abụghị by the authority of onye eze. Church Anglican on eze kwagidere ya mgbe a na-agbasa oziọma and eze ama Igbo ha bụ MBE member British Empire. So you don't talk about Britain without talking about Anglicanism.
So you want to welcome in Jesus' name. I will come on more I'm a mother Bobby. So I want to thank the president of our local school of mines. And they have to me out of the program, so we are not going to disrupt that program. Picture. More phone, that day, picture. After the mother tongue, Savannah, they got that to try. But you so I ain't a good day, all we have. So we want to thank them for setting the pace. There are others who will the Chineka and Akafulia. Because the first information we sent out was against 11 o'clock in the morning. But later on, His Royal Highness had to change it to... There's a very good friend of mine who was unduly kept waiting. He frowned. Then Chief Judge of Imo State, who have been here, he was here quite early. Who is here. So Biko, I'm calling upon our brother, our father, Honorable Justice, God in my president. The original dean, the dean emeritus. The very revered personality, the Chief Judge of Imo State, RTD to the high table, and Honorable Justice welcome, Muhalan Geotide. Flock together. Our president very much longed that current president the Igbo of Amigo and others. Yes, we are talking of KHC and Dr. Munyewa Doctor, Lady Doctor Munyeya, because Kwaran Haka the Opuka Gekuta we to Eze, Yahupa 9 to Yambonoya, so I got a plan who celebrated the Eucharist, the man of many parts. So many of that in ETC. I'm talking of Uporoha, the Venerable Archdeacon Godwin Amanse, Emmanuel Fami Bo, Rokwana Archdeacon Uke Binamquere. Uzodo. When I got the pioneering dean of the cathedral, the most commodious cathedral church of Saint Peter, and joined the talking of very Reverend Benjamin Chinedu Okeke JP, a personal friend of mine, JP. One-time chairman of the Pilgrims Board of Imo State and chairman of this and that and that. Benjindewo, at least Archdeacon and one meeting at Rakai on Archdeacon Apatagala, who could be a who with me, $100 the biggest of them all. Deputy President of our council, Madobike, Ohiri KC. Mama Ndewo Aruma Biko Odekobala Otunbe, who incidentally is unavoidably absent, but he has Deputy President of the Ladies. Ebenezer Biko Weli I got Popatamu Tan. They were me here. Lady, I want to invite one more lady. The lady, let's check out the ladies of St. Christopher.
a prolific teacher, who is at least the because in no distant time from now we'll be invited. Our great host and hostess today in this great, unique, epoch-making assemblage. I'm talking of no other best couple, the best couple today. The couple of His Royal Majesty Sir Nelson and Lady Doctor Norona Doc na Jesus. Thank you very much indeed. Because moderate my presido. Okuna anchoring and moderating. Once a teacher, always a teacher. My Lord. Emeritus of the Anglican Diocese of Olo, the very Reverend okay, my little brother, my junior brother, and my chairman, and then my president of the Council of Lands. Yeah, right. The clergy, my guest speaker, retired or active justice, or retired chief justice, but I think he's still an active justice. My fellow knights, some of them are Catholics, some of them are Pentecostals, but the night, why would you say I got even money? I have done and I'm so glad that they are here and virtually everybody is here. So that's one on Abia Role. In fact, my friend and Onyami is working in my cabinet. On with NTA, he's an executive director, NTA in Abuja. When we are on a phone, some Nalami, then we little thing of name, the nice Ibem Chrokaha, Bianogrim. That's my oh, yeah, here is a team. Can you show me what me with NTA? Shambao, no, can you have granite? I'm not a road. I'm not a road, I'm a brother crew. I'm not any history in Abadialam. So because last night, frankly speaking, last night, okay, actually, now was it more. My fan, when there are my own actually can the program on again with guest speaker. A whole retired justice of Imo State. Good job, young. Say again, I like our higher because I as all here. But God being a very faithful and honest God, because I said I'm not compound but I think already. So it's something I will thank God for. Like Emme who trained me and coached me to be a knight. Actually, we were a knight in 2011. We're here. So I guess if I have an opportunity, in the morning, invite kind of. What I'm wearing from Sir Billy Gesh. Say maybe more thanks over piano. I'm a governor. I'm in my little office. I'm a Royal Highness among us. At least call I not man on the back on your margin. So I
I thought it was a very light thing, frankly speaking. I be doing my wife. A wife, I'm not boasting, I'm a little far-sighted. You also want to tell me to see how I want to go. Back down web, I got the phone, oh, so the night to rotate, let me also pass a bell, and I'm I'm so back on my car, my hat, I grab not. I'm Matakana, because if you remember segregation only, I draw that program. See, now they want to have a flight in Abuja. Only night, diocese, even not on the same flight. I can't go. You can wipe at the airport. You can drive an HM. You can run into taxi. More a drive an HM, no, it's a one and a list. Now, I'm just here to give introduction because I'm happy you people tolerated me. I was a civil servant, very busy in Abuja. So a lot of things, Emege, and I'm a son. I'll be able to manage meeting with night for the second time after Bishop Bush and I thought we should get home for us. I'm each that day. I'm like, okay, where that opportunity, matter some of you, and when the man, my friends, at more and other personal friends, and look at me. But come matter, and I'm as good all back and more Jack water, it may not be elaborate as this, it may not be expensive. I don't know whether this is expensive. Nobody hate it because of the recession. I hear the record is expensive. So because on Abia Role, and when I'm not going to stage this location, I change the direction I need to meet. I mean other directions you may meet, not only for burial. And then come my compound, any of you will be able, for any reason, each Babateba, or any challenge, I want to kill my small compound within the palace. Because now they're really, I'm happy, I'm I had somebody in them advice. I'm so okay. But then I never let my you go take a chapel, and I'm going to do reason. And when I came with chapel, what they were done. So because now they're rolling, when did it with me, and they didn't know me on because when I know beyond all my spirit, all the spirit in the young was important. And now they're rolling because. Thank you very much. Yeah, palace kind on here. Now you had a man in Britain, all Britain, they have nothing to offer life with cola nut and tradition. So because Amen for coming into this palace. I'm a big our president. Yes, in those. So because yes, I welcome another Libya. Camera. You go for a big bush for that. Now, Snake Koshirai, Koshikwani, Homa. Kama, history of Ami Bobara Pito. Oh, Bodoji Chineke Hilish. I I'm a coronation of the Eze, December 29, 2014. She can't. She not for Rona, for she no very no. On a Gosha that behind this palace. Me all I need. I got too many challenges.
site Kenya otu o shiri na-akwado anyị na convictions anyị nwere ọnụ so ọ bụ ihe Chineke ekele anyị na-ekwe ọnụ nkwa that Army Igbo Eze Nwosu family ga na-approve from time to time that I will a Christian palace, I will a Christian family. Use all water. Use all water. I am a chukwabo. What am I? So because men know that I'm the biggest chairman of Congress. That's the phone. Kele no Jehovah ni ina di mma. Ụmụnna m n'ime Christ, ndị knights and ladies of the Council of Knights Diocese of Olu, anabatala m ọjị a n'aha anyị niile. Onye m ga-ezizi n'ụzọ pụrụ iche bụ nwanne anyị nwoke bụ onye ọbịa pụrụ iche anyị nwere. Ọwa ọbịa pụrụ iche n'ihi na anyị kpọrọ ya ka ọ bịa gwa anyị obere okwu n'ụbọchị taa anyị na-anọkọ. Ọ dị immediate past Chief Judge of Imo State, ụkwanụ nwanne anyị n'ime Chineke, Honorable Justice Benjamin Ahanonu Njamanze. Milord, biko ndị emeela onye eze ekelela m. Ndị venerable ndị etere mmanụ ekelela m nnọọ. Ndị knight ibe m ekelela m nnọọ. Ahụla m ọjị. Anyị ga-efobu nwe ukwaji. Ọ na-emecha ma m ga-aka ihe nkụ bịa nga ma na amara ihe nga aka. Mana achị mmeji ọjị chi nwanne m nwoke president ebiala. Ndị knight na-abịala. Aka m onye eze nọ eche nnọ na-abịala nga. Ikekwa ụfọdụ ama nga o nwere nwanne mama m alụ eji nga. Anyị amụrụ onye ịnụ nga kpọpa aga nnọ. Ahụ onye kpọpa aga nnọ nga ụyọ ma ndụ na-abịala ọjị eze alahụ n'aka eze. Ọnụ amarala n'omenala Igbo wụ na ọjị eze ga-adị eze n'aka. So anyị ga-ebughachiri eze ọjị ya. Ọ ya ga-ekwukwe na a ga-esi mechie. Ya nwere gwara anyị agwa si na ebe ọbụla anyị gawara anyị ga-achọkwa ka ị na-enye ya nọ every time ka o wee wụrụ na ọjị bịa anyị ga-achọkwa ihe anyị ga-eme ọjị. Eze Igbo ọfama Igbo. Ndị ụkọchukwu mana ha nọ nga ọ na-ekwuliwe ka gọzie keta na-ekpe ekpere n'ihu ọnụ awọ nna nọ na-ekpere anyị ekpere. Biko Chineke nna Chineke ọkpara anyị ekelele nga for this opportunity i nyere anyị. Kelee nga kelasịkwa nga na taa a very important day in the life of this country. Yeah, they coincide with here in Eme. Today was the 5th, 6th independence anniversary of Nigeria. So, you don't want because I'm sure a lot of, nearly all of us here won the nights on independence anniversary in 1960. You don't want no Kamba, Eruqueta. The parade you don't want 106th anniversary of independence. Chineke ọjị na anyị na-ata ọwa ọjọọ obiọma
awoji na biala awoji nwanne awoji akanoba awoji agbe awoji ọzụzụ biko ka ịta ya tara obiọma na Anglican Church tara ịga n'ihu na Anglican Church tara obiọma na the knighthood tara obiọma na the all diocese of the knighthood biko Chineke anyị ekelele ndị obere abịa ịtacha ọjị a otu anyị jiri bịa n'obiọma ha ewere kọta ala ruo anyị nọ anọkwa n'ụlọ anyị nọrọ nga ọ nlarụ ikekwe ndị nwere fon nọmba ha ma akpọkwọ nsọ na ọlaruola ka ọ nlarụ n'udo biko anyị taa ọjị a kelee Chineke n'aha Jizọs bụ onye nwe anyị. Color registration number EPE493BR. Bikoko buketi onwere ihe na aboko na ekiokonga biko buketi ya. Then onwekwere 14 na enyo ihe na agbaturi gbagote ya ka mmiri ghara imebiri ihe ebe a gaa lee moto erolu hụ glaasị erolu mgbe a na-esokwa ọjị onwere eze Sir Paul Uleme or a knight of St. Christopher is of this council. He is the eze-elect of Isiala Ogbeiruru Sapi Weroche. Kwihan barono the night I when he came back sakelem yes I have when he came ode I guy when I get then by name I hope our treasurer, the treasurer of this great council, ladies of St. Christopher. So I'm talking of Sir and Lady Chinyere Okuma, who by the grace of God is the principal of St. Catherine's Girls Secondary School. Lady Gala Ding Chief, if you had come a moment ago, come and guide you doing one or Dinga, so no good nunga, Amo Dalalo, I pocket on who's there. Item number 05. We keep it in view. Then we go to item. Yes, all your name, Mamata, the Ma, Ujile no to Ka, Mejimbo, Kelegai, Kuji to the main cause. So then we move straight to microphone. Now switch back to our president, my Lord. Kelenu Jehovah n'ihi na ọ dị mma. Kwado. Yara nwunye ya. Achọrọ m iji ohere a kelee our host and his wife, His Royal Highness President Sir and Lady Nelson Moose. Na mmasị o nwere iji kpọkọta anyị taa abịa ka anyị na-anọrọ ya dịka otu o si ikwu ọ na ụbọchị eliri nwanne anyị nwoke bụkwa nwanne ya wụ Sir Humphrey Iweke ka o muturu that idea. Any time I want to like when the first time, that day was the first time I met him in my life. I didn't even know. Makana, this palace, his own father, this palace, Abelamia in 1976. When I did auxiliary teaching at the High School.
I got to know this place through my friend Onyungwe Zobulu, a co-teacher. Yana Banadu Way. So I needed our rain. We came here to see Bernard. Back the Maponia patriarch of this family. I know there was an even before him, but Onyan came Bo James Ahunaya Wusu. Yes, his father. I met him. Yeah, Bam Okatatulam. Not quite long after. Then the immediate past is it 1 year worker is the Wilfred was. I also had a close relationship with him. Up on a church, I'm meeting. I said, the mama. Then, along the line, there's a move for the court. Along that line, he had 1 or 2 things to do with the court. Then after his death, I wasn't, I didn't know they would tell another is. As a matter of fact, in 2011, her night, I know him here because that time I was doing a national assignment, which took me to Akure, Ondo State, and later to Breeding Kebbi, in Kebbi State. I was so happy. Then, of course, in my Abekudi hand, I didn't take it serious until I got into implementation. So, my secretary contacted him saying, I made this time. Okay. Yeah, a very big opportunity for us to interact in different equals or formal meeting or retreat. Yeah, in fact, I should say now the first social gathering I know, so to say. But as Christians, so I make a live as a Muslim. Na munye, nezi no la, ndi tura tomata, mekune ko uri he na ga ezi he na walk. Benjamin aha no no jemanzu. Na ba maka mgbe ai bịara si na anyị ga mgbe take a decision na in this meeting, in this gathering, na a ga-enwe ndị archdeacons na-agwa anyị okwu mgbe ọbụla ka anyị chọtakwanụ onye night ịma ntọala knighthood makwanụ ntọala Anglican Church ka ọ bịa gwatụ anyị okwu. And Chukwemebe, when we contacted her, I did free, but EMGC called Warrior, the choice of that. He is an Anglican of note from birth. Njemaze family, though some little population of Roman Catholics and other churches, but the main church, church in Njemaze, Assalamu alaikum, Anglican Church, also Nanda Hamon Anglican Church. All one of the knights of the Anglican Diocese of Owerri, were the Chancellor of the Anglican Diocese of Ebu Umerene,
Yeah, so honorable and he's doing well. He's also a member of the Committee of Reference of the General Synod of the Church of Nigeria. He is also a member of the Board of Trustees of Paul University, Oka, which is a university in the Anglican Church east of the Niger, the old province too, established. And in fact, in the night, they somehow instrumental to the, to the floating of that university, because it used to be St. Paul's College and later was affiliated to the University of Nigeria. But for it to be a full-fledged university, who brainchild in the Council of Knights, Old Province 2, east of the Niger, including the Diocese of Asaba. So he's a member of the Board of Trustees of that university. So you can see now, Anglican, Torato, Anglican Bulguru. A prince of the royal Yamanze family. So, now, Chief Judge, I welcome you. So, we didn't throw it open to all the night in the diocese. I may select the leadership from the archdeaconries. So representatives of the archdeaconries Mundi not here, and a few specially designated delegates. So I make a look. The secretary report secretary they can add negative in terms of indications. You know, Samba, Nachinega go din have me. Nihinata wo nuku but. Today independence anniversary Nigeria. We cannot afford to disappoint you. And make a look never. I'm the President General of Amiibo Town Union. Never. And in Kozo, and the most senior and young, Bernard, my friend. When I marriage of Bishop who also married Diala Muruna Asia. So, Ekelele Muyobuna. I want the Oludasis Council of St. Christopher. So that is that. But I want to say that you have a very unique gathering. I'm happy now with Namibo. As I tell you, Chineke do it. You are in the name of Jesus. I will present cause now. So I got a which neck, I make and do twice or over mess and dozen. Guys, over my minister, they get to the civil. So over my commissioner, so over my any land.
Kelele Jehova n'ihi na ọ dị mma. Biko nwa ga aka m nụrụ akwara. Anyị kelele president anyị. Anyị hụrụ ihe ọ kọwara maka Chief Judge nwanne anyị. Mgbe anyị kpọzie ụwa mgbe Chief ohere gbaa ọtụtụ abụ otuto kelee Chineke n'ihi otu a dị ọha anyị. Ama m position ọ ga-anọ but anwenyerela anyị. Nna anyị ugbu a ọ mgbe o kwuchanwere enwe ihe ndị ọzọ anyị ga-etinye wee sọpọtụ prezidenti anyị ịgwazi unu mgbe ahụ ọ na-anụkwalanụ ihe o kwuru. My Lord. My Lord, the President of the Council of Knights, Your Royal Highness, the clergy, fellow knights, as I said before, you are welcome. Biko, no gaba aram, okun gabo no gao na beke. Makano nwere ka ọ ga-eshedi. Na na-ekwu okwu bekee nga ndị Igbo maka na ha ewe obi ukwu. Mana leta Billy gashọn okwu. Ma m dega ihe chọrọ ịgwa nnu m ede ya bekee. Mana oge m bịaruru nga ma ahụcha ihe niile eji okwu Igbo emega ya. Ọhịa nkwụcha nụ ga-agbaghara m. Ma agba nnu okwu a okwu bekee. Mana ya nwekwa nga m ga-eji okwu Igbo aga m agwa nna agwa. Kembusu anna mana ahịa ewe obi ukwu. Nga anyị nọ ọ nga shiri ike. Anyị amaala ọtụtụ ndị shiri nga agha. Mana oge ebughị ụka o nwere onye ka a kpọrọ aha ya emetụta m n'obi. Eze Wilfred Mosu. O jere Emmanuel College Owerri. Akwa ebe m onwe ka m chere skuul. Ọ rụrụ ọrụ polisi Owerri. Ma ọ na-arụ ọrụ polisi Owerri o ji akụ bọọlụ. Ọ kụrụ bọọlụ kụzie ha ama. O nwere oge Owerri tim. Oge ahụ ndị Owerri tim enweghị akpọ boot. Mana ndị Aba nwere boot. Akụlie bọọlụ elu na mana nwoke mara mma tohuru etohu. Ya mụlie elu si ya ji isi ha ede bọọlụ ahụ nwa ewere boot kpọọ ya isi. Ọbara agbama. Apatuo ya jee kee ya bandage isi ya ahụ onye Igbo. Oge ọ fụara akụmahụ bọọlụ onye ọla na-akpọ German Mosu. N'ihi na oge ahụ ihe isi ike mmadụ ọrịa ma ọrịa asha ga-agba ya German injection. Ọ wụ onye shiri ike onye eji akpọ German ọ gbasiri ike niile. Amị Igbo nwere ndị sports nwezie ya ama. Ejikwa nna m a ga-eji shihu ike lee ụmụ youth Amị Igbo nwa afọ ahụ bịa pụrụ ihu ihe gbasara sports na Nigeria. Please, I was asked to deliver a paper, and the letter which I was given instructed me not to talk for more than 30 minutes. And I tried to keep to that. But I asked the president, my Lord Justice Agonigo, I said, this talk, will it be before the lunch or after the lunch? He said it will be before the lunch. I now said to myself, well, the purpose of the talk is to make you hungry. That's the purpose of my talk, to make you hungry. And you heard what Eze said. Everything is ready. So I'm going to make all of you hungry.
Now, as a knight of the church, I do not know if you have ever been confronted with the question, why did you accept to be a knight instead of a day? Knight here is N-I-G-H-T, Anyas. Why did you accept to be a knight instead of a day? This question may sound funny, but it is very crucial and relevant to this discussion. This is because many Christians all over, both young and old, wonder what knighthood is all about. Their doubt is heightened by the fact that knight, N-I-G-H-T, which refers to darkness, has the same pronouncement as knighthood. No wonder some jesters who create a lighter mood from the Christian title question, why somebody that calls himself a Christian should take up knighthood instead of afternoonhood, appreciating the fact that Jesus Christ is light, while Satan is assigned to darkness. The people in their doubt also query why the church should officially hand over sword to a Christian when Jesus himself pointed out that he who lives by the sword will go by the sword. As a result of this misconception, let me state that to be a knight of the church is a very serious matter. It carries a lot of very serious responsibilities. Knighthood should not be taken as one more chieftaincy title or another feather added to the cap. Knighthood is much more than that. Past 20th century dictionary defines knighthood as the rank, title, or status of knight. The English dictionary and thesaurus defines a knight as a man who, for some achievement, is given honorary rank, entitling him to use "sir" before his given name. Furthermore, knighthood is defined as the character, rank, or dignity of a knight, the order of knights. It can be stated that the word knight denotes a title of honor bestowed on a person for a variety of. As knighthood evolved, a Christian ideal of knightly behavior came to be accepted, involving respect for the church, protection of the poor and the weak, loyalty to one's superiors, and preservation of personal honor. Which from the end of the 11th century brought the knights of Christian Europe together in a common interest, served as the soldiers of the church, and were assigned the duty of protecting the church. And so, knights dug as Christ's tomb were known as Knights of the Holy Sepulchre. During the Crusades, there were the Knights of the Hospitallers of St. John Solomon, that's the Knight Templars. The Order of St. Lazarus, which had a special duty of protecting leper hospitals. Now let's look at knighthood in the Anglican Church
is to render service in the church. It can be said to be a spiritual calling by God to provide leadership and service for the laity in the church. In this regard, it was in an attempt to fulfill this objective of elevating the laity in the church that Bishop Wankete, as he then was, in 1970s, appointed and installed some people as lay canons. I don't know if you people, and there are the elder ones here, do you know when this happened? Yes. Some people were appointed lay canons. Canon Idimaimo Zoma, Onyeso Mwachuku, and Okafor, so many of them. Yes, this was how Wankete felt that he should bring the laity for service. But this experiment to give the laity opportunity to serve the church in a higher position failed, and consequently, lay canonry was revoked. Then in 1985, the knighthood of St. Christopher was introduced. The first batch of knights and ladies of St. Christopher was investitured in the then Owerri Diocese in the Cathedral Church of All Saints, Ebu, in November 1985. There were 15 persons who were investitured that year. It is necessary to remind you that St. Christopher, your patron saint, was a saint who, according to tradition, is a Greek martyred in Asia Minor in the 3rd century. Christopher is a Greek word meaning one who carried Christ, Christ bearer. A legend represents him as a giant who earned his living by carrying travelers across a river. One passenger was a small child who caused him to bow beneath his burden, and his weight that of the world. That means that the person Christopher was carrying was Christ, and the Christ was carrying the burden of the world with him, and so Christopher had bent. As has been stated before, knighthood is a spiritual calling by God to provide leadership and service by the laity in the church. In this regard, let it be said that knighthood should be devoid of political considerations. It should not be a club for the rich, nor should it become commonplace as the chieftaincy titles. It is a responsibility given only to those who, by faithful services to the Lord, investitured as knights, and not to those who want to make a show. You see, when we are talking of services, some people think that it's a question of giving money to the church. No, you can serve the church and you'll be honored. Perhaps those who listened to the radio this morning must have heard when they were talking about General Gowon. When General Gowon was overthrown, he went to Warwick University to do his university education. And while there, he served in the church as a church warden. That's a former, very powerful head of state of Nigeria.
But because of his background, if you know his background, his father was in the ministry. So he went to Warwick and served as a church warden. That is service. In this respect, hear what Bishop Emmanuel Ihagwam, the Bishop Emeritus of the Diocese of Ebu, to ask some people what they thought of the nights. Here are the answers they gave. 1, they are people who take delight in being addressed as Sirs, Sir A or Sir B, and their wives, Lady A or Lady B. 2, they feel bigger and more important than every other person in the church, including the clergy. When I got this reply, he said, I remembered what a priest once told me, that a knight said to him before his congregation that he, the knight, was the ears and eyes of the bishop in the station and parish. That priest did not take kindly to that statement and made it abundantly clear to that knight and the congregation that he, the priest, was the representative of the bishop in the station and in the parish. 3, they carry their source about. They do not know that the sword of the Spirit is the word of God. They kill with their own source, destroying the clergymen before their bishop. They are sycophants, dancing around the bishop, singing praises to him, misadvising and misleading him. They behave as if knighthood is a boarding pass to heaven. The person who gave this answer said he had heard some knights swear in my honor as a knight. 6, they are people who want to be buried when they die in the church compound and very close to the church building, as if that would make any difference. Like they asked Jesus Christ, he said, who do men say that the Son of Man is? John the Baptist, Elijah, Jeremiah. But who do you yourself say that I am? Jesus asked. You are the Christ, the Son of the living God. Peter replied. Similarly, you may ask me, what do I say, you the knights of St. Christopher, of St. Christopher are? So that's the question. Who are you? Then the answer, well, you are peace. Are you offended? You are peace. You know what a peace is? Are you offended? But that's what you are. Peace of burden. Peace of burden for Christ. There was a trader who owned a beast of burden, donkey. Whenever he went to distant market, for reason, he decided to carry his beast of burden on his head. When others who were going to the same market saw him, they said, this man must be mad. Instead of the beast of burden carrying him, he is carrying it. These two furthers.
You are meant to carry and not to be carried. You are to serve and not to be served, and not to ask for any reward. You are to toil and not to seek for rest. Conclusion. In conclusion, let me restate that a knight should bear at all times that knighthood carries with it a Christian ideal of knightly behavior, of the poor and the weak, and loyalty to constituted authority and the preservation of personal honor. Knighthood from inception is for service and not for personal aggrandizement. A knight should remember at all times that a Christian knight is a man with a rank of honor given to him by the bishop for his services to the church and humanity, and for which he is authorized to have the title Sir before his. In effect, a person is investitured as a knight for a reward for services rendered. It is also a call to service. It is for the individual knight, as we are all here, to examine himself and decide whether he merited his investiture as a knight. Thank you very much. Can we have a standing ovation, please? Can we, my lord, can we have 21 poster? Yes, I think 7 to the, okay, lady. Let's give him 21 guns salute. We start from your right. Let me demonstrate. Yes, okay. My right is this one. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Osile. Let's go. Where to go? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Praise the Lord. I have never had a thing so many of us who are avid readers, so many of us who are I will hold it. I apologize. His letter came to me Wednesday night. And then on Thursday, we had the Owerri Ecclesiastical Provincial Council meeting, which I attended at Uguta. So I had only Friday night to write the paper. And I called my brother George here to see for you that the copies will be ready. Please value it, keep it to your chest. Value it where you keep your whatever, the document you allow the banks to keep for you in their till. Keep that document in the Sajon and the bank. So Gane to make Apoco and what take a madman and give it your dick. So because my lord to Dunya Mifeke, one of the fathers of those days, enlightened people. Now we are cheap. They are not seeing the madu queen. Don't buy Buchaze, own a hair for them. As I have put in the question here for a quick. The next was going to happen. I told you all that we took time to select our guest speaker, and that I know he was going to give you people
the best. And I did tell you that the taste of the pudding is in the eating. You have eaten the pudding now, and you know the taste. I hope it is tasty. Okay. Thank you, sir. My Lord Justice Njamanze. You have done us proud. At this point, yes, if you look at the program, Wele Kuroku, other species from guests, if deemed expedient. But at this point, my Lord is prepared to take some questions. If anybody has what the paper he has delivered, or even like to generally, you can bring to answer. At the same time, I make comment, any contribution by way of comment, but make it short, because we have taken the speech. We are not calling for another paper or another speech. Because to question, because of question na jo lecturer wo water na sa gabia before onye night. Mamam no to in the South Republic in various ways with the titles to the chief. And we're no chief, we're no knight, we're no honorable, we're no insect. Now, he does all these teachers. Now, say, divide the community in the state or in the context. A community have the same chief. Being him or him before Mbiaga House of Assembly. May acquire the honor of honorable. Then later on, at the same night, go sir. Oh, to mother like ka honor India and Hashel Honey Daha. Now, sir, assuming that I want to write all those honors, I am honor, first and foremost chief, honorable, and then knight. Which one comes before my name, or which one comes first? Can vote for the election. Then for as Igbo of family Igbo, they can President Tiny Kuoku, Osamara Papang, who is James Ahnanya Mus. Now, even 1976. Now, I saw one guy called Makaji. I don't want to see any. Now, that Amataramun Nagi. No, Diana, Bonaga, Court, Nawangan, Agana, Mabosh, Agana, Mparichek, Agana, Nolo. Mbano, a very powerful speaker. Abata, na court, big worker. And now, I'll back a window. Now, back a libre. Oh, we manage that boy. Every had you put that every no that make a man my hair. Oh, yeah, way too soon. In those days. Thank you very much. Thank you, Honorable Frank. Thank you very much. My Lord. Thank you for that question. I'm aware that Nigerians like titles. So even if you wanted to cover the entire premises here, it is of your own making. But you have to agree that that one of Sir is the one given to you by the bishop through the instrumentality of our God. That's what, Sir, that's what I was explaining. So it depends on you which one you want. There are people who will just say,
KSC. They just put it down there. You put all your other titles and put KSC. So you see, when you are talking of some of these things, I don't know if you remember the man who was called Sir Akanibiam, Francis Akanibiam. During the war, because of the role Britain played, he returned his knighthood to the Queen and started answering Dr. Akano Ibiam. That shows that he did not value that knighthood of Sir more than what he has at home. You remember? He died as Ezeogo of Owana. This question, the Chief Judge, Neku, okay, him to Neku, I know why they don't ecclesiastical order. Behind a teacher, Kuzi, a mama or the correct. I have a person na Kuzi, they can do Kochukun and their church. I na Kuzi say, title me 10, me 20. Nige Bruzo, Tinye Sa, before Honorable na Chief na Eliquena. So I have a Kuzi, they can do a mama the correct. I have good no make a Kuzira Ibiku. Praise the Lord. Even normal protocol, we talk about my Lord spiritual before temporal. So spirituality first, God first. In the beginning, God. Ndochani la ene kuwe ma William Wilberforce for how we corner brigadiers in the army, but they prefer only Sir William Wilberforce. Sir Frederick Lugard. Akona manawe military man. Manadeka na injimanzekuru. Nda Africa when they not like a title. Mana is thinking no matter how elongated their title may be, that one from God is number one. They say yes, sir, honorable, chief, engineer, because that one is number one, God first. So we have akuzi, and I'm gonna grand idea akuzi. Because the joint council, the apex body that links all of us, it has been ruled and verdicted that Ibiahu Ebe Deshre Aha na joint council, you are addressed as sir. Uruzukwenu na title na tomu ukoto. There Frank in our home when there were minutes Mufaran the Honorable Chief Frank O Ipa KSC. Uruna title neutral ki goshine wo doctor wo lawyer wo ken de shahanile doctor engineer barrister Billy Gashon Okwoma KSC. Edekwele sir barrister honorable no. Joint council does not allow that. You can only say sir na Godi Angonihu. Sir Godi Angonihu. No, I was just saying as a mark of respect. Otherwise, I will call him Sir Godi Angonihu KSC. Or we will no KSC. Or I will call him Honorable Justice Godi Angonihu KSC. Honorable Frank Ekpa KSC. Or I say Sir Frank Ekpa, full stop. If I write the other way around, if I pass it through the joint council, it will be annulled. So because we go for these meetings on our I'm because yes. Well, I know there are so many teachers here, and the point you have made, ordinarily with the English people,
when you say sir, you just call that person's first name. You don't say Sir Gode Angoni. It's just Sir Gode. Or whatever it is. So that if you are going that way. Okay, so Biko Kaigara Ibu again. Okay, the lady Lady Dora dia wo sa prosper. Aha wo higher. So sa prosper. Lady Dora. Anya kwa Lady Dora higher. Lady Dora mo hala ngayam kana ko wen. Praise the Lord. Because I am many time I potentially walk I say Sir Night. Sir Night. Is it right to call that type of thing Sir Night or Sir Onye Jota? Well, the normal usage is Sir Onye Jota, Sir Prosper. But for I work in IBRAHIM and Sir Night, give it an Okoroga Ferozo. Can we hear the Gafferozo? I wouldn't know the applicable now. Thank you for raising that issue. And I'm happy it started with the priest. Immediately united, they see it's a night. And then it has gone all over the place. It was started from our priest. And instead, perhaps, he has forgotten your name. Instead of finding a way to go, it's a night. He said it's a cover-up. So thank you for raising that issue. Thank you very much, my Lord. I kelelegi bikumbe maikpa nowa. When ajujondozo, I got evangelistic outreach on the 16th. You can put in the questions, we reel them onto my Lord, then when he can proffer some answers to them. So once again, my Lord, we want to show how grateful you are. We appreciate you. Chineke mena ya mana kaine ngudi furuma. Aina na anoko. Makanga ma urbeto ablabo onye nwoke po halang. Makambende gadatla I was so apprehensive. You see the terminology I used, I said sudden assignment. I said sudden assignment because I know your esteemed position. And I was so pleased when he said you had ascended. So God bless you. That one. Because I am banning 09 kind of about 09. Incidentally, 7 became 9 today. Upon him here, item 70, item 70 Katao 9. So, because Oda and the name here with the Shara in here, I can't go to Jijila, my Lord, and Mego, Ni Brubikonia, Nina Gupana Kaya, I go so Chineke Gozani, Lana Jesus. The one. DJ Ngwanyatai Gu Royal Highness, I'm organizing people Yes.
You are the one I'm looking for. Okay. Really, guys? Oh my God! Just hold on. My Lord. Because the night, the cabinet members and those all over. They can't see, man. I don't have back out. When you go up on the base, you actually know get job. Okay, I'm not a bag of rubber. Always going to Gaga, about Amona, okay, she made with some of my publications. In fact, the last one Emmanuel published, which I know they will cherish, the title Nigeria and the Committee of Nations. Oh, a matter of international law. And discuss the issue of the public relations, the diplomacy, and the government of the North Nigeria to show the history right from Buddha to the present. So, this one was the thoughts I expressed. Many of the lectures that I deliver, they contain here, including the constitution of the Church of Nigeria and the Anglican Community. Then, in Kao, many of the papers delivered during that period. One of the judges compiled they are published here. Then this one, many of the lawyers, when I was there, their articles, especially those of them in the university lecturers and all what articles here. This one is contemporary issues on law and society. Contemporary? Yes. They may present to Onyes. EJJ as of Ataramo. Big things start very little. Just like I said, my concept for this nature might be known as this place, Granite, more mineral. I'm that it was the beginning of a very great event. The Archbishop is here. In fact, about 3 or 4 months ago, the Catholic Bishop of Aloy I hosted him here. So, Kawola Palace in the bishops. Because the justice is also coming in with a lot of publications. And one must like we have school. My children are still reading. Okay, we're going to go with glasses. Because thank you. I appreciate. I just say thank you very much. I appreciate. Just because Nami Bekelele, any Nami, walk on Nami. Maybe I do not know. Neighbor, how many you? Manasma, I will never probably let no Bafu on a cram, Kariana Baby. My president. So yeah, we are become Anya Kellen Imene Makana foreign Imai Nago law Nama Panahanye
But I'm not so near court, no, got a court to carry me, no way criminal. But I wash it. I don't mean him put up in the night. In one room, the bull, any queen, or the bull, or for mine. So I can let them Kelebana, Ebu chairman, Ebu president. Now come when he say, oh, justice never said deliver this lecture because all the loaded. God naturally endows something in him, and they man not only me him and only me him. When we hear back into the mind, we are me. Because when you are my I'm a son of me, you guys are on a pay for you. Here, I don't know what I'm going to be. Good no party lesson. On this, you can't live by My Lord, they are welcome. They are welcome, my Lord. Anaha would your back or one barabara. And when he can get monna, more care kwama. Ipokota. They are grown mother de corner. Pocono, no, you sanda so as so evil. Haga, so I just see, or just a collabete. Musa hasa aimani wuba onya siri asosodo ihe ona soda aimani wu awurumba awu maji kwa ndukubere bo rahma ya mene onye ai na-ekele manile na-ekele president time onye na all his grace is arriving. Your grace abiarole, your grace your grace yes. Praise the Lord. Your grace is here. Your grace. His grace, the most reverend Bennett Christopher Ikejupu Akwiwo Okoro, PDJP, the Archbishop, and the Bishop of Oloyan and Noma Dora Onoya. Unu were hu na ihe megangala awode ihe ụmụaji ọwụ ọgbakọ ọgbara ọkpọrọkpọ maka mgbe imega ihe odu bishọp nke nkịtị kele oke ka achị ya bịaruo Ghana nna His Royal Highness Your Grace ọ ga-arụrụ mma obibi bịara ngala taa ihe riri ngala ọ ga-aza anyị aha n'aha Jizọs. Your Grace biko gbakuzi obi ọdị. Keleno Jehovah on the man. Praise the Lord. Your Royal Highness, Igbo of Amigo, is announcing Muzu. My Lord, the immediate past Chief Judge of Imo State and the Chancellor of the Diocese of Ebu, my Lord, the Chancellor of the Diocese of Olu and the sitting High Court Judge of Imo State Judiciary, Justice Glody Anganihu,
distinguished knights and ladies of the Christopher. You know I go Zulu now, Jesus. Obi de uto ina n'etiti unu n'ohoda Benze mere ka mmara na o mere invite the Knights of St. Christopher ha bịa for prayers and a bit of social period. Obi dị m ụtọ maka o nwere ihe o kwuru ọsọ ọwụhụ mgbe niile ka a na-abịa condolence nke a mmadụ anwụkwa mana ka a dịkwanụ ndụ ka a bịakwa nnọkọ dịka ụmụ Chineke. So nke a mere m leba anya na ndụ eze hụ na ọ a special person. Mụ na eze amara na before this period, apart from before I love to wine, because all ya one nurture, Sir and Lady Richard, ndị nọkwa n'etiti ya ebe a. Mụ na ya dị quite close and friendly, ka mmemme admire a lot. Eze ke ọka m Igbo akwụkwọ anyị pụtara n'ụzọ buru mpara. One ancient history. Yes, the Igbo chairman Mokanembugba, the Amayana Vogbo, Popobo, Eba Kahashi, Indiana Chino Popo. All Amayana Bo for Popo Apotabe, River State Apotabe. Betane pay homage Eba, Eba Kahashi. So the traditional rulership of this ancient kingdom dated over a century ago. And I maintain and everybody man and then like in England, the Queen of England is the defender of the faith. Never the Eze and the family of the entire royal family of Mosu were the defenders of the true Anglicanism. So I am very, very grateful for this invitation. I'm happy. And we thank God now when he came here. The night I am happy. You have not been disappointing because eager funeral service or some engagements throughout the province or even beyond. About Ryan and the night Gabia. I chop it on the night in Kai, the mouth number any. Haneji Ambassador today. Haneji Ambassador today, for which I thank them so much. Only here put on our provincial council last time. I was calling me on the night before and some of the members of the synod. Synod, the Knights of Roman Catholics. Hanebuzo Tishi. Chop time here question the church level aya. Then be a bishop and archbishop say le. Baha Swana Ozo. So Nikai Gana develop that type of spirit. When argument in one state, I won't call that state. Incidentally, the Anglican bishop in that state, both the chairman of CAN. So here we're northern states. They are choosing all non-indigenous principals of schools. You're a principal of school, they reduce it to vice principal. You're a vice principal, they reduce it to classroom teacher. So CAN are they against it? You know them. Then Wednesday meeting, that most against resolve because the chairman of CAN was the bishop, Anglican bishop at that time. Upper governor, here they to them because I can open link other parts of the country. And the members of the executive of CAN they discuss here. The chairman, the commissioner for education, who at that time was an Anglican. But when a bishop who here Mediterranean Ahmed, oh, Blessed Excellency, Your Lordship, no one here to you. Now, even the bishop on the poor now, who the policy of the government or they put Bishop Belewa and you say, are you a Christian? Not yes, a Christian.
all joint denominations are Anglican. I said, by implication, I'm speaking on your behalf. So the governor got up, a Muslim. See, not be surprised. When we may address his bishop like this. He said, why in there? I said, who are you in a bishop of Gaben office? I said, from today, the protocol in Kwara State, Bishop join my government. The commissioner in charge will go to the bishop's court and brief him. So he had to be because he wanted to save his job as commissioner. Young Macallis is ready to lose their jobs, but the fight should continue. So I had a very strong defect. Like in Imo State, I have lost balance. Even by Hakim nowhere, he was meeting with the bishops. Unless he met with the bishop. When he became the governor of this state, had to reach up here. 10 o'clock, so I told him, since you are the only Anglican governor here, then I had to speak to, I'm sorry to say this, I had to speak to somebody. I don't want to mention his name. An Anglican in Lagos. Well, not a judiciary, it was in Supreme Court. I said, eh? But the Hakim completed the 10 anyway. It is that first 10. So, in one year, in Aga, in a Kodakambo for the weekend, or Chebambos, oh, no, or Salata. So, we're opening by again when foothold now the government in Imo State and elsewhere. He got around a mama or one or two governors going out of 30-something states. I only think of the state of Delta, a very strong Anglican knight, very powerful. We have to work together. I want to hand over to the coming generation. More opportunity to speak, even at the State House. I was telling the governor the other day. See, this country, Nigeria. No Anglican church with a Nigerian nation. OCS knows about it. Because the CMS in Abia, they came with the colonial governors. Formerly, this beginning of the legal year in Ebido, it was never done in any other church. Christ Church Cathedral, Lagos. They maintained it, and the chief judge maintained it when he was the chief judge of Imo State. He maintained it. It's a wonderful Anglican. And on your peace, the good work the Bishop of February is doing today, all through instrumentality, we had to chat, and something happened. So, Your Royal Highness, actually, the prayer of, if you look at the British national anthem, all prayer for the royal family. As God bless our gracious queen, long may she reign. The same thing, God will continue to bless you and your family, and long you will live in the name of Jesus Christ. Anyone goes soon, at the other time, need to come and say how grateful we are to our knights and our ladies and the royal family. God bless you and keep you in Jesus' name. Amen. N'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, onye ezi omume eze ebube nke Israel, Chineke ebi ebi, onye amamihe. Ị gwara anyị si n'ọnọdụ ọbụla anyị ekele, anyị na-enye gị ekele n'ụbọchị taa bụ mgbe anyị na-echeta independence e nyere anyị 56 years ago on a platter of gold maka nwa onye bụ shiri ibe ya. N'ihi na ndị ndu anyị n'oge ahụ bụ ndị were obodo ha debe n'azụ were Nigeria weta n'ihu. Anyị na-ekele gị maka ihe niile mere
ino nwere oge ọ dị ka Nigeria agaghị adịkwa ma site na amara gị anyị nwekwa Nigerian nation nke anyị na-eme emume icheta mgbe ọ malitere as a sovereign state. Ekele dịrị gị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị maka ụmụ gị niile ndị gbapụrụ ebe a, eze anyị, ndị ọkaikpe anyị, ndị na-ete anyị na ụmụnne anyị na amara iji nyere ha agbanyeghị ụzọ ọjọọ nke anyị nọ n'ime ya. Anyị na-asị ekele niile na otuto niile na nsọpụrụ niile bụrụ nke gị n'aha Jizọs Kraịst onye ezi omume. Anyị na-asị ka ọchịchị nke eze anyị dị ogologo. Ọ ga-achị chia wee gbaa ezigbo nka n'aha Jizọs. Anyị chọrọ ogologo ndụ n'ebe ọ nọ, n'ebe anyị niile nọ, nke ahụike dị n'ime ya. Were ahụike chọọ ya mma, were ahụike chọọ ya mma, were ahụike chọọ ezinụlọ ya mma, na ihe niile metụtara ndị na-eche anyị na the royal family of Mosu. Kwe ka oge a niile ọ ga-achị ka amamihe nke Solomon bụrụ nke ya, ka amamihe nke Ahitofel bụrụ nke ya, ka amamihe nke Hushai bụrụ nke ya. Onye ezi omume, taa anyị na-echeta ndị chịrị n'oge gboo na ndị na-achị ugbu a. Ndị chịrị n'oge gboo ji egwu gị wee chịa. Ọtụtụ ndị na-achị ugbu a ji ọchịchị nchigbu wee na-achị. Onye nwe anyị bata n'ime obi ha, gbanwee ebe ha na-ele anya n'aha Jizọs. Obodo anyị dị mma. Ihe anyị ji enwegasị ụmụaka ndị bụ egbe na-agagharị na-achọ onye ha na-atọrọ ma onye ha ga-egbu nwere ihe nwere ọchịchị ọjọọ. Ọtụtụ gacha yunivasiti na-enwe ọrụ. Onye nwe anyị meghe ụzọ nke ọrụ n'aha Jizọs. N'ihi na o nwere oge ihe mechiri, a na-anata ozi n'ebe ị nọ for many years wee ruo mgbe eluigwe meghere, wee mee Christ baptism, olu wee daa. So onye ahụ bara m hụrụ n'anya, onye ihe dị n'ezi mma. From that time ihe wee bata. Kwe ka ihe bata na Nigeria n'aha Jizọs. Kwe ka ịhụnanya bata na Nigeria n'aha Jizọs. Kwe ka ndị nọ n'isi mara na ọwụ naanị akụkụ north ka ha na-anọchite, ha na-anọchite Nigeria niile. Ntị taa ntị ata ọ na-ewe ntị iwe. Ya mere onye nwe anyị mee ka ndị ọchịchị anyị chịa nke ọma. Ị gwara na Romans 10:15 si lee ka o si ma mma nkwukwu bụ okwu ndị na-ezisa oziọma, oziọma nke udo. Kwee ka ụkwụ anyị zara ebe a taa bụrụ okwu udo, okwu ahụike, okwu ogologo ndụ wee nye anyị niile n'otu n'otu n'aha Jizọs. Wepụ aha anyị n'akwụkwọ nke ọnwụ, tinye n'akwụkwọ nke ndụ. Wepụ aha anyị n'akwụkwọ nke ọrịa, tinye n'akwụkwọ nke ahụike. N'ihi na ị gwara sị ihe ọ bụla arịọ na ekpere ị ga-emezuru ahịa. Ọ dị anyị mkpa na ụmụ gị ga-eji ahụike wee na-agara gị ozi. Maka ịga ozi gị ahụ ihe eji ahụ nsogbu ahụ, a na-eji ahụike. Ya nwere gbanwere anyị niile n'ebe anyị ike anyị n'otu n'otu n'aha Jizọs. Ekwele ka ihe a ga-eji agara gị ozi kọọ. Ekwele ka ihe a ga-eji aga ozi n'ezinụlọ ma na autonomous community na obodo anyị kọọ. N'ihi na ihe niile zuru oke n'ebe ị nọ. Dịka ị gwara n'Abụ Ọma 24:1 si Jehova nwe ụwa n'oju ya, elu ụwa dum mmadụ bi na ndị bi n'ime ya. Ebe ị nwe ụwa n'oju ya, n'elu ụwa dum mmadụ bi na ndị bi n'ime ya. Ekwele ka agụgbu anyị n'ụzọ ọbụla n'aha Jizọs. Onye nwe anyị chi ejiwela, mee ka ọchịchị anyị ghọọ ihe. Wepụ anyị ihe egwu niile nke abalị a. Mee ka anyị rahụ ụra n'udo wee teta n'udo. Ka ụtọ na nsọpụrụ wee dịrị gị, ngọzi gị wee bụrụ nke anyị n'otu n'otu site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Anyanwụ a ga-etigbu unu n'ehihie, ọnwa ga-etigbu unu n'abalị. Jehova ga-anọnyere unu ka ihe ọjọọ ọbụla pụtakwasị unu, ọ ga-anọrọ mkpọbi unu. Jehova ga-anọrọ ọpụpụ unu, Jehova ga-anọrọ mbata unu site n'ugbu a wee ruo mgbe niile ebi ebi. Bịa kwụghachi ezinụlọ eze ihe niile ha ji wee lekọta anyị obi. Kwụghachi amaji kwuru maji n'aha Jizọs. N'obiọma na amara na nchedo nke Chineke ka a na-aranye unu n'otu n'otu. Onye nwe agọzi unu, onye nwe chebe unu, onye nwe amụkwasị ihe nke iro na-arụ unu ka o meere unu ebere. Onye nwe anyị anyị niile ahụike, ogologo ndụ, ọdịmma, udo na ịhụnanya site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Praise the Lord. Your Royal Highness, we are grateful.
My love. Thank you. My love. Biko anyị ekelele His Grace, Your Grace, anyị ekelele ọ ga-arụ anyị mma n'aha Jizọs. Nkwere. Nebe, nogi. I'm Cyprus, that. Okay, sir. Because I am a man of Bachita. Okay, the Igbo family, yes, sir. So not to be the no Bachita. Here is a very welcome development. Very welcome development. Okay, sir. Let's bring up the niches. We are that for the time. No TV, we don't know. So they bring in brains and no Bachita. Oh, can you go to Shirika? Because you are never. I left down for the production and I say thank you very much, sir. Okay, sir. Thank you. Good evening, sir. Yeah, good evening. Sir, because what time again? I'm Honorable Godwin Emmet. Okay, sir. Sir, because I am a neighbor of Bachita. Yes, Ahmed. Israel Highlands. As an effort on the night, we left all of dances. I don't know. Okay, sir. A lot of you people Basra exam you go. Yes, I want to be very humble. And they got me too. So I'm watching it. Okay, sir. Let me bring you a message. If I want to say what you like, you're going to go. Yeah, but you're going to Solomon. Oh, it's your former. Okay, sir. Okay, sir. Now I have my left down for the production. I say thank you very much, sir. Okay, sir. God bless. What time you again? Sir Prosper. Okay, sir. Sir, because I am never know Bachita. Igbo family. Oh, a night of St. Christopher. Up for the night of St. Christopher of this diocese of the Anglican diocese. And we get together. Okay, sir. The lady will keep Basra Igbo of family Igbo no Bachita. Igbo of family Igbo. A man of action. Onye na that Yoma. Never going to need aga Okay, sir. Thank you. Sir, I don't have been a present. A lot of been a present. A prayer woka Chineke. Yeah, to go on, I'm here. Children, man, go weekend. Here, go good. Your nature, go do. Amen. Okay, sir. Now I left down for the production. I say thank you very much, sir. Good evening, ma. Good evening. Ma, because what time you again? I'm sir. I'm Lady Dora. Okay, ma. Ma, because I am never know about it. Oh, a sort of a social gathering. There's a book of 19. There's a son. Okay, ma. But you look at what Basra is of amiibo. Oh, somebody want a large house, a very large house, or like a magic bed. Otherwise, when I have wine, I use a recess period. Okay, ma, I don't know if Brenny says Igbo of amiibo. Pardon? A lot of Brenny says Igbo of amiibo. He will rain like Solomon rain. Okay, sir. Thank you, ma. Now I love the production, and I say thank you very much. Thank you very much. Good evening, sir. Okay, sir. Be along again. I'm Chief Ebel and Nozianium. Okay, sir. Because I am never know about time. And I thought I might have heard him. Okay, sir. Okay, now I need to let you know about your time. Thank you, sir.
Hallelujah.